Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 13, text number 50. Nishpaditam devakrityam Nishpaditam devakrityam Avesh esham pratikikshate Avesh esham pratikikshate Tavad Yuyam avikshadvam Tavad yuyam avikshadvam Bhavedyavad iheshvare Bhavedyavad iheshvara Nishpaditam devakrityam Avesham pratikshate Tavadyuyam avikshadvam Bhavadyavad ahishvara Nishpaditam devakrityam Avashesham pratikshate Tavadyuyam avikshadvam Bhavadyavad iheshvara.
Okay. Nishpaditam, performed. Devakrityam, what was to be done on behalf of the demigods. Avashesham, the rest. Pratikshate, being awaited. Tavat, up to that time. Yuyam, all of you Pandavas. Avekshadvam, observe and wait. Bhavat, may. Yavat, as long as. Iha, in this world. Ishvara, the Supreme Lord. Translation, the Lord has already performed his duties to help the demigods, and he is awaiting the rest. You Pandavas may wait as long as the Lord is here on earth. Purport by Srila Prabhupada. The Lord descends from his abode, Krishna Loka, the topmost planet in the spiritual sky, in order to help the demigod administrators of this material world when they are greatly vexed by the asuras who are envious not only of the Lord but also of his devotees. As referred to above, the conditioned living beings contact material association by their own choice, dictated by a strong desire to lord it over the resources of the material world and become imitation lords of all they survey. Everyone is trying to become an imitation God. There is keen competition among such imitation gods, and such competitors are generally known as asuras. When there are too many asuras in the world, then it becomes a hell for those who are devotees of the Lord. Due to the growth of the asuras, the mass of people who are generally devoted to the Lord by nature, and the pure devotees of the Lord, including the demigods in higher planets, pray to the Lord for relief, and the Lord either descends personally from his abode or deputes some of his devotees to remodel the fallen condition of human society or even animal society. Such disruptions take place not only in human society, but also among animals, birds, or other living beings, including the demigods in the higher planets. Lord Sri Krishna
descended personally to vanquish asuras like Kamsa, Jarasandha, and Sishupal. And during the reign of Maharaj Yudhisthira, almost all these asuras were killed by the Lord. Now he was awaiting the annihilation of his own dynasty called the Yadu Vamsha, who appeared by his will in this world. He wanted to take them away before his own departure to his eternal abode. Narada, like Vidura, did not disclose the imminent annihilation of the Yadu dynasty, but indirectly gave a hint to the king and his brothers to wait till the incident happened. And the Lord departed. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yadapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raganathan Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Kauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translation again. The Lord has already performed his duties to help the demigods, and he is awaiting the rest. You Pandavas may wait as long as the Lord is here on earth. This is the instruction of Narada Muni, the great sage. He's a spaceman, actually, a celestial spaceman, and he can travel between the material and spiritual world. And he often comes as a messenger to different devotees at different distressing situations. So he பயணம் செய்யக்கூடியவர் சொர்க்கலோகங்கள் தேவலோகங்கள் பகவான் இருக்கும் தாமம் மற்றும் பௌதிக உலகத்திற்கு பயணம் செல்லக்கூடிய நபர். அவர் பலருக்கு உபதேசம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.
So Narada Muni has come to give instruction to Maharaj Yudhisthira, who was lamenting because his uncle and aunt, namely Dhritarashtra and Gandhari, had, without informing him, they had left the home and they'd gone off into the forest. தன்னுடைய பெரியப்பா பெரியம்மா திருதராஷ்டிரர் காந்தாரி தன்னிடம் சொல்லிக் கொள்ளாமல் அரண்மனை விட்டு வெளியேறி வனத்திற்கு சென்று விட்டார்கள். இதன் காரணமாக யுதிஷ்ட மகாராஜர் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார். அவருக்கு ஆறுதல் கூறவே நாரத முனிவர் வந்தார். So Narada Muni has been instructing Maharaj Yudhisthira that there's no reason to lament. The two of them know what they're doing and they're in the hands of the Supreme Lord. புலம்புவதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை. அந்த இருவருக்கும் தாங்கள் செய்வது என்ன என்பதை பற்றி நன்றாக தெரியும். அவர்கள் இருவரும் இப்பொழுது பரமபுருஷ பகவானின் கைகளில் இருக்கிறார்கள் பாதுகாப்பாக. எனவே கவலைப்பட தேவையில்லை என்று நாரத முனிவர் யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு உபதேசம் வழங்கினார். So after pacifying Maharaj Yudhisthira and explaining to him what had happened to his uncle and aunt, now Narada Muni is giving some instructions directly to Maharaj Yudhisthira. யுதிஷ்ட மகாராஜரை சமாதானம் செய்த பிறகு தன்னுடைய பெரியப்பா பெரியம்மாவை நிலையை பற்றி விளக்கிய பிறகு இப்பொழுது நாரத முனிவர் நேரடியாக யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். He explains that the Lord, the Supreme Personality of Godhead, has already completed his duties in helping the demigods to restore the condition on the earth planet. பூமியில் தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கும் தேவர்களின் பணியில் உதவி செய்யும் செயல்பாட்டை பரமபுருஷ பகவான் ஏற்கனவே பூர்த்தி செய்து விட்டார் என்று அவர் கூறினார். The earth had been greatly troubled, it had been in great distress because Mother Earth was overburdened by many demoniac Kshatriya kings. And in this way Mother Bhumi had gone to Lord Brahma for help. பல அசுரகுணம் படைத்த மன்னர்கள் காரணமாக பூமி மிகுந்த பாரத்தை சுமந்து கொண்டிருந்தது. இதன் காரணமாக பிரம்மதேவரை அணுகி பூமாதேவி உதவி கேட்டார். So then Lord Brahma, along with other demigods, they meditated to the Supreme Lord. They communicated with the Supreme Lord who was residing in Svetadweep as Kshirodakashayi Vishnu. One of the he's actually a Purusha avatar of the Lord, and he resides within the universe on a spiritual planet. பகவானின் புருஷ அவதாரங்களில் ஒன்றாகிய சிரோதகசாயி விஷ்ணு ஸ்வேததீபத்தில் இருக்கிறார். அவர் மீது தேவர்கள் பிரம்மதேவர் போன்றவர்கள் தியானம் செய்து அவரிடம் உதவியை நாடினார்கள். So Lord Brahma received information from Lord Vishnu. Lord Vishnu informed him that the Lord was going to appear in the world. He was going to come to earth and he would take birth in the Yadu dynasty. And he said, he encouraged all the demigods that they could also come and take their birth and take part in the pastimes of the Lord. பகவான் தான் எது வம்சத்தில் பூமியில் தோன்றப் போவதாகவும் தேவர்கள் அதோடு பல லீலைகள் புரிய போவதாகவும் அந்த லீலைகளில் தேவர்களும் வந்து பங்கு கொள்ளலாம் என்று பிரம்மதேவரிடம் ஸ்வேததீபத்தில் இருக்கும் சிரோதகசாயி விஷ்ணு தகவல் கூறினார். So, as described in the Bhagavad Gita, Lord Krishna comes to this world in order to annihilate the miscreants, the asuras. When there's trouble from the asuras, from the demonic people, then sometimes the Lord has to come to rectify the situation and to help the demigods to restore order in the universe. அசுரகுணம் படைத்த நபர்கள் பூமியில் தொல்லைகளை ஏற்படுத்தும் பொழுது சில சமயம் பகவான் இந்த பூமியில் அவதரிக்க வேண்டி இருக்கிறது. அதன் பிறகு அசுரர்களை வதம் செய்து தேவர்கள் மீண்டும் தர்மத்தை ஸ்தாபித்து தங்கள் செயல்பாட்டை சரியாக செய்வதற்கு பரமபுருஷ பகவான் இவ்விதமாக உதவி செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. So 5,000 years ago, that was the situation. And Lord Krishna personally came. He took his birth
We know how he appeared in Mathura as the son of Vasudeva and Devaki, and this way he appeared in the Yadu dynasty. And when the Lord comes, he does not come on his own, but he comes with also many of his intimate associates from the spiritual world, and also some of the demigods also came to take part in his pastimes. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சூழ்நிலை இவ்விதமாக இருந்த பொழுது வசுதேவர் மற்றும் தேவகியின் மகனாக யது வம்சத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றினார். பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் அவதரிக்கும் பொழுது தனிப்பட்ட முறையில் வருவதில்லை. தன்னுடைய ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து தன்னுடைய சகாக்கள் சிலரையும் அழைத்து வந்து இந்த பூமியில் அவர்களும் தோன்றுமாறு பகவான் லீலை புரிகிறார். There were many powerful Kshatriya kings, and some of them were very powerful that even the demigods could not deal with them. And the Lord had to come himself in order to remove them from the planet. So the Lord came and he killed many different demons. As Prabhupada mentions, people like Kamsa and Jarasandha and Sishupala, they were very powerful, but they were all demoniac. And the Lord came and he arranged to remove them from the planet. And in this way, he satisfied all the demigods. பல சக்தி வாய்ந்த அசுரகுணம் படைத்த மன்னர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களை அழிக்க தேவர்களால் கூட முடியவில்லை. உதாரணத்திற்கு கம்சன், சிசுபாலன், ஜராசந்தன் போன்ற கொடிய அசுரர்கள் இருந்தார்கள் மன்னர்களாக. எனவே அவர்களை வதம் செய்து தேவர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கும் வண்ணம் பரமபுருஷ பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றினார். அந்த அசுரகுணம் படைத்த மன்னர்களை வதம் செய்தார், தேவர்களை மகிழ்வித்தார். The Lord is partial towards his devotees, and the demigods, they're engaged in the service of the Lord. Therefore, when there's some disturbance in the universe, the Lord will sometimes come, or he will send someone else to adjust the situation, to bring sanity back onto the planet. பகவான் தன்னுடைய பக்தர்கள் மீது மிகுந்த பாசம் அன்பு கொண்டிருக்கிறார். தேவர்கள் பகவானின் சேவையில் தொடர்ந்து ஈடுபடுகிறார்கள். எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஏதேனும் நிலைமை மோசமாகும் பொழுது, தர்மம் ஸ்தாபிப்பதில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது பகவானே நேரடியாக வருகிறார், அல்லது அவரது பிரதிநிதியை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி நிலைமையை சரி செய்து மீண்டும் தர்மத்தை ஸ்தாபித்து சிறப்பாக செயல்பட பகவான் உதவுகிறார். So the Lord had an allotted time for his appearance on this planet. Actually, it was 120 years the Lord remained on this planet. And at the completion of that period, then the Lord wants to continue his work, to go in different universes, to go other places. He's also eager to go back to his own abode, to Krishna Loka, to be with his eternal associates. கிட்டத்தட்ட 120 ஆண்டுகள் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தன்னுடைய லீலைகளை புரிந்தார். அதன் பிறகு அவர் அவருடைய லீலைகளை பிற பிரபஞ்சங்களில் சென்று புரிவதற்கும் மீண்டும் ஆன்மீக லோகம் சென்று கோலோக விருந்தாவனத்தில் தன்னுடைய தாமத்தை அடைந்து அங்கே இருப்பதற்கும் மிகவும் விரும்பினார். But when the Lord had come, many other great personalities had also come with him. And the Yadu dynasty were there. And the Yadu dynasty were very powerful. And there were no other Kshatriyas who could equal the Yadu dynasty. They were so powerful. The only way they could be removed from the earth was if they fought with each other. பகவான் வரும்பொழுது பகவானின் பல்வேறு சகாக்களும் இந்த உலகத்தில் தோன்றினார்கள். அதே போலத்தான் எது வம்சத்தினரும் தோன்றினார்கள். எது வம்சத்தினர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நபராக இருந்தார்கள். அந்த வம்சத்தை எதிர்த்து சண்டை போட்டு ஜெயிப்பதற்கு எந்த வம்சமும் இந்த பூமியில் இல்லாமல் இருந்தது. எது வம்சம் அழிவதற்கான ஒரே வழிமுறை என்னவென்றால், எது வம்சத்தினர் அவர்களுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டு அழிந்தால் மட்டுமே எது வம்சம் அழிய முடியும். அப்பொழுதுதான் பகவானின் நோக்கம் நிறைவேறும். So when Lord Krishna was present on the planet, the Yadu dynasty were also there. And they were in large numbers, and they were all living in Dwarka. Lord Krishna had created his own kingdom there, Dwarka, in the sea, island in the sea. And the whole Yadu dynasty were all there. Lord Krishna was there
with his 16,108 queens, and he had a palace for each of them, and all the Yadu dynasty, they were all there. So Lord Krishna wants to depart from this world, but he knows that before he departs, he should arrange for the Yadu dynasty to depart. பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றிய பொழுதே யதுவம்சத்தினரும் இந்த உலகத்தில் இருந்தார்கள். துவாரகையில் பகவான் கிருஷ்ணர் 16,108 ராணிகளை கொண்டிருந்தார். ஒவ்வொரு ராணிக்கும் ஒவ்வொரு அரண்மனை வழங்கப்பட்டிருந்தது. யதுவம்சத்தினரும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தார்கள். எனவே பகவான் லீலையை முடித்துக்கொண்டு தன்னுடைய ஆன்மீக தாமதத்திற்கு திரும்பும் பொழுது யதுவம்சத்தினரும் இந்த பூமியை விட்டு விலக வேண்டும் என்று பகவான் ஆசைப்பட்டார். அதற்கேற்ற ஏற்பாடுகளை அவர் செய்தார். Lord Krishna knows that the Yadu dynasty are all his eternal devotees, and many of them have come from the spiritual world, and some others are powerful demigods who have come to take part in his pastimes, and they all have great love for Lord Krishna. And Lord Krishna knows that he cannot depart first, because if Lord Krishna was to leave the earth, the members of the Yadu dynasty, it would be unbearably painful for them. They would lament so much in separation from Krishna. So Lord Krishna knows he has to arrange for them to go first, to leave the earth first. பகவானின் பக்தர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை சேர்ந்தவர்கள். வேறு சில தேவர்கள் தேவலோகத்திலிருந்து பகவான் லீலையில் கலந்து கொள்வதற்காக யதுவம்சத்தில் அவர்கள் தோன்றியிருக்கிறார்கள். எனவே முதலில் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தார் என்றால் யதுவம்சத்தினர் தாங்க முடியாத துயரத்தில் ஆழ்வார்கள், மிகுந்த வருத்தம் கொள்வார்கள். அதை அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. எனவே பகவான் என்ன ஏற்பாடு செய்தார்? அவர் இந்த உலக லீலையை முடித்துக் கொண்டு ஆன்மீக தாமம் செல்வதற்கு முன்னால் யதுவம்சத்தினர் செல்ல வேண்டும் என்பதற்கு பகவான் பல ஏற்பாடுகள் செய்தார். So Lord Krishna knows that the Yadu dynasty are so powerful that the only way they can be removed from the earth is if they fight with each other. யதுவம்சத்தினர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் என்று பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். பூமியை விட்டு யதுவம்சத்தினரை நீக்க வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்குள்ளேயே அவர்கள் சண்டை போட்டால் மட்டுமே இது நடக்கக்கூடிய செயல் என்று பகவான் நன்கு அறிந்திருந்தார். So Narada Muni, he's aware. He knows Trikalagya. He knows past, he knows present, he knows the future also. He knows what's going to happen. But he's not mentioning directly what's going to take place. But he's giving a hint to Maharaj Yudhisthira and Maharaj Yudhishthira's brothers, the Pandavas. He wants them to prepare themselves for the future. நாரத முனிவர் முக்காலம் அறிந்தவர். வருங்காலத்தில் என்ன நடக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். ஆனால் நேரடியாக அவர் யுதிஷ்ட மகாராஜரிடம் அதை தெரிவிக்கவில்லை. மறைமுகமாக அவர் சில அறிகுறிகள் மூலமாக யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு இதை விளக்க முயற்சித்தார். இதன் காரணமாக யுதிஷ்ட மகாராஜர் மற்றும் பாண்டவர்கள் வருங்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுக்கு தங்களை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மறைமுகமாக இதை நாரத முனிவர் உணர்த்தினார். So Lord Narada Muni tells Maharaj Yudhisthira that as long as the Lord is here on earth, you Pandavas can also stay. So he's indicating that in the future, very soon, the Lord is going to depart from the world. He's going to leave this world. So of course that's something we don't like to think about these things. We all know that we've come together in this world, but we know we cannot stay forever together. At some point we're going to depart from the world. We don't like to think about these things. பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியை விட்டு மறையப் போகிறார் என்பதை மறைமுகமாக நாரத முனிவர் பாண்டவர்களுக்கு உணர்த்தினார். பொதுவாக பகவான் மறையும் நிகழ்வை பாண்டவர்கள் விரும்பவில்லை. நாமும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தில் பிறக்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய உறவினர்கள் மறைவது, பிறகு சிறிது காலத்திற்கு நாம் மறைவது நமக்கு பிடிக்காத நிகழ்வாக இருக்கிறது. அதே போலதான் பகவானின் உயிரை முடித்துக்கொண்டு உலகத்திற்கு வருவது பாண்டவர்களுக்கு விரும்பப்படாத நிகழ்வாக இருந்தது. Anyway, Narada Muni is informing Maharaj Yudhisthira and the Pandavas that once the Lord leaves the abode, leaves this earth,
then you should also prepare to leave the earth. You also should not remain. பகவான் இந்த பூமியை விட்டு மறைந்த பிறகு நீங்களும் இந்த பூமியை விட்டு விலகுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும், இங்கே இருக்கக்கூடாது என்று நாரத முனிவர் பாண்டவர்களுக்கு உபதேசம் வழங்கினார். So this is the theme of the first canto, that in this first canto of the Srimad Bhagavatam, we are hearing about the departure of many different great souls. We had already the departure of Bhishma, grandfather Bhishma. And now we're hearing about Dhritarashtra and Gandhari and how they left the world. And we will hear in the next few chapters how Lord Krishna, how he arranges for the Pandavas to leave the world. And finally, Lord Krishna himself will depart from the world. முதல் ஸ்கந்தத்தில் பல மகத்தான ஆத்மாக்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்ததை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் பீஷ்மதேவர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த நிலையிலே, பிறகு திருதராஷ்டிரர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த நிலையிலே, அதோடு காந்தாரி இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த நிலையிலே, அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் பாண்டவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைவதற்கு பல ஏற்பாடுகள் செய்தார். இறுதியாக பகவான் கிருஷ்ணரே இந்த உலகத்தை விட்டு மறைவார். இந்த அனைத்தை பற்றியும் முதல் ஸ்கந்தத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So with the departure of so many great souls and with the departure of Lord Krishna from the earth, then the scene is set for the speaking of Srimad Bhagavatam. And with that, in order for the speaking of Srimad Bhagavatam, you have the appearance of Sukadeva Goswami, and we will hear how Maharaj Parikshit is cursed, and Sukadeva Goswami comes to speak, to enlighten him. இந்த மிக சிறந்த மகாத்மாக்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தது, கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த பிறகு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசுவதற்கான சிறப்பான வாய்ப்பு இந்த உலகத்தில் அமைந்திருக்கிறது. இதன் பிறகு சுகதேவ கோஸ்வாமியின் தோற்றம், பரிசித் மகாராஜரின் வருகை, அதன் பிறகு பரிசித் மகாராஜரிடம் சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பற்றி விளக்கம் தந்தது. இந்த அனைத்தை பற்றியும் நாம் இனி வரும் பதங்களில் பார்க்க போகிறோம். So Narada Muni, he is well aware of the situation. He knows everything which is going to happen. And he wants the Pandavas that they should also be prepared for the future. We've already heard in the beginning of the Srimad Bhagavatam questions put by the sages in Naimisharanya. நாரத முனிவர் முக்காலம் அறிந்தவர். எனவே நடக்கும் நிகழ்வுகளை பற்றி அவருக்கு தெரியும். பாண்டவர்கள் அந்த நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்த்தார், ஆசைப்பட்டார். ஏற்கனவே நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் கேட்ட கேள்விகளை பற்றி நாம் முன்னதாகவே பார்த்திருக்கிறோம். The sages had remarked that as long as Lord Krishna was present on the planet, he was the personification of all religion. But now that he has departed, where are the religious principles to be found? பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் இருந்த வரையில் அனைத்து மதங்களின் உருவகமாக அவர் திகழ்ந்தார். இப்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்துவிட்டார். இப்பொழுது மத கோட்பாடுகள் எங்கே அடைக்கலம் பெற்றிருக்கிறது என்று நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் கேள்வி கேட்டார்கள். And the reply is given by Sutta Goswami. He said, Krishna swadamo pagate dharma jnana dibisaha kalo nishtam drisham mesha puranarto drino dritaha. He said, Sutta Goswami is saying, this Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna for his own abode. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali can get light from this Purana. சூத்திர கோஸ்வாமி பதில் கூறினார், ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒளி பொருந்திய சூரியன் போன்றது. எனவே கிருஷ்ணர் மறைந்த பிறகு இந்த ஒளி பிறந்த சூரியனை கலியுகமாக சென்றிருக்கிறார். இந்த கலியுகத்தில் தங்களுடைய பார்வை இழந்த அனைத்து நபர்களும் இந்த ஒளி பிறந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் மூலமாக அதை கேட்பதன் மூலமாக திவ்யமாக ஆன்மீக பார்வையை பெற முடியும் என்று அவரிடம் கண்டார்.
So we see the plan of Lord Krishna unfolding, how the Lord brings people together, the asuras and the devas, in other words, the godly and the demoniac. He brings them together, and for some time there's this suffering of the devotees because of the atrocities of the demons. But in course of time, these demons are all removed from the face of the earth. பகவானின் திட்டப்படி எப்படி அசுரர்கள் மற்றும் பகவானின் பக்தர்கள் இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார்கள், சில காலத்திற்கு அசுரர்கள் செயல்பாட்டால் பக்தர்கள் துன்புறுத்தப்படுகிறார்கள், அதன் பிறகு பகவானின் திட்டப்படி இந்த அசுரர்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்து நீக்கப்படுகிறார்கள். இவை அனைத்தும் பகவானின் திட்டப்படி நடக்கிறது. இதை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. Srila Prabhupada describes in the purport how in this age there are many people imitating God, and there's competition. Who can be the best God? They're trying to be God, imitation gods. Just like in the time of Lord Krishna, there was one imitation god named Pondraka. பிரபுபாத குறிப்பிடுகிறார், இந்த கலியுகத்தில் பலர் பகவானின் நகல் செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள், போலி பகவானாக தங்களை காட்டிக் கொள்கிறார்கள். கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் இருந்த காலத்தில் பௌட்ரகா என்ற ஒருவர் தான் பகவான் என்று பகவானை நகல் செய்து செயல்பட்டார். அதே போன்று கலியுகத்தில் பலர் தங்களை பகவானுக்கு கூறிக்கொண்டு பகவானை நகல் செய்ய முயற்சிக்கிறார்கள் என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். So this Pondraka was one Kshatriya who he thought himself to be Vishnu, and he even had 2 extra arms stuck on, so that he had 4 arms. And in this way he came before Lord Krishna, and Lord Krishna saw him and laughed when he saw him. He thought it was funny. And this Pondraka was such a rascal, he said to Krishna, I am God, I am Vishnu, you give me that Sudarshan chakra. பௌட்ரகா என்ற மன்னர் 2 கைகளை கொண்டிருந்தார். ஆனால் தன்னைத்தானே பகவான் விஷ்ணு என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார். இதற்காக தன்னுடைய கைகளோடு சேர்த்து 2 கோடியான கைகளை ஒட்டிக் கொண்டார். பகவான் விஷ்ணு முன்னால் இந்த பௌட்ரகா வந்த பொழுது கிருஷ்ணருக்கு சிரிப்பாக வந்தது. உறக்க சிரித்து விட்டார் இவரை பார்த்த மாத்திரத்தில். பௌட்ரகா கூறினார், அயோக்கியனை கிருஷ்ணரை பார்த்து, அயோக்கியனே, நான் தான் உண்டான விஷ்ணு, உன்னிடம் சுதர்சன சக்கரத்தை என்னிடம் கொடுத்து விடு என்று பௌட்ரகா கிருஷ்ணரை பார்த்து கேட்டார். So Lord Krishna said, oh, you want my Sudarshan chakra? Here, catch. But he couldn't catch it, and instead it cut off his head. And in this way Pondraka left the body. But he was so fortunate, because he wanted to be like God, Krishna brought him to the spiritual world and gave him a form like Lord Vishnu. That is one type of liberation in the kingdom, in the Vaikuntha. Pondraka got that destination by the mercy of Krishna. ஆனால் பௌட்ரகா மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. அவர் பகவான் கிருஷ்ணரை போல இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்ட காரணத்தினால் பழைய உலகத்தில் பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தை அடைந்தார். அங்கே அவர் நிச்சயமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த வகையில் பௌட்ரகா மிகுந்த அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தார். So we see how Krishna is so kind to everyone, even the demons who he kills. That Krishna says in Bhagavad Gita, he said, Samoham sarvabhuteshu name dveshosti namapriya. Ye bhajanti tumam bhakta mayi te teshu chapyaham. Lord Krishna says, I envy no one, I am equal to all. But still, if someone renders service to me, then he is a friend, he is in me and I am in him. நான் யார் மீதும் புறமை கொள்வதில்லை, நான் அனைவருக்கும் சமமானவர். இருப்பினும் எனக்கு ஒருவர் சேவை செய்கிறார் என்றால் அவர் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர், அவர் என்னில் இருக்கிறார், நான் அவனில் இருக்கிறேன் என்று கிருஷ்ணர் கூறியிருக்கிறார். கிருஷ்ணர் அனைவர் மீதும் கருணையை காட்டுகிறார், அசுரர்கள் மீது கூட கருணையை காட்டுகிறார், அசுரர்கள் கூட முக்தியை வழங்குகிறார். So the demons, the asuras, they're also rendering service to Krishna indirectly, because they give some pleasure to Krishna. Krishna enjoys fighting with them and removing them.
Lord Krishna enjoys coming to help his devotees, the demigods, when they're in distress. Krishna likes to take care of his devotees. அசுரர்களும் மறைமுகமாக பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். பகவான் வீரிய ரசத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும், சண்டை போட வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் பொழுது அசுரர்கள் இந்த உலகத்தில் தோன்றி பகவானோட சண்டை போட்டு பகவானை ஆசையை செய்கிறார்கள். அதோடு தன்னுடைய பக்தர்கள் ஆகிய தேவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் ஆசைப்படுவார். அதற்கேற்ற சூழ்நிலையை அசுரர்களை அமைத்து தருவார்கள். தொல்லைகளை தந்து தேவர்களுக்கு துன்பத்தை தந்து பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றி அந்த தேவர்களை காப்பாற்ற சொல்லி அசுரர்கள் செய்து தருவார்கள். இவ்விதமாக மறைமுகமாக அசுரர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். So in the Satya Yuga, everyone was Paramahamsa, all the religious principles were present in full, and everyone was like a saintly person. There were very few asuras, there were only people like Hiranyakashipu and Hiranyaksha. But in the Kali Yuga, the Rajagun and the Tamagun are influencing practically everyone on the planet today. The modes of passion and ignorance are so powerful, they're overwhelming all the common people, and everyone is addicted to sinful activities. ஆதிக்கம் பெறும் காரணத்தினால் பலர் இங்கே அசுரர்களாக இருக்கிறார்கள். பலரிடம் நல்ல குணம் என்பதே இல்லை. வெகு சிறந்த நல்ல குணம் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது. மீதம் இருக்கும் அனைத்து நபர்களும் அசுரர்களாகவே கலியுகத்தில் செயல்படுகிறார்கள். So we see when Lord Chaitanya was ready to kill Jaghai and Madhai, Lord Nityananda had to plead for mercy. He had to remind Lord Chaitanya that in this age you have to be merciful. You cannot kill because everybody practically is demoniac in this Kali Yuga. But the fortunate thing is that even the asuras can be made into devotees by the mercy of the Lord. And by the Sankirtan movement, the demonic mentality can be changed and people can become godly. It is the power of the holy name. And we see in the conclusion of the Srimad Bhagavatam, at the end of the Srimad Bhagavatam, is stated there, Kaler dosha nide rajan asti hi eko mahadguna kirtana deva krishnasya mukta sangha samacharat. That the age of Kali is an ocean of faults. There are many doshas, many faults, but there's one good thing, and that is that simply by doing kirtan, Krishna kirtan, one can get all success. கிருஷ்ண கீர்த்தனத்தை செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய முடியும். தன்னுடைய அனைத்து தோஷங்கள் குறைகளிலிருந்து அவர்கள் விடுபட முடியும். எனவே கிருஷ்ண கீர்த்தனமே கலியுகத்தில் இருக்கும் ஒரே நல்ல விஷயமாகும். So Lord Chaitanya is Mahabodhanaya avatar. He is the most merciful of all of Krishna's incarnations. Lord Krishna came, he had to kill the demons. But Lord Chaitanya, he made the demons into devotees. This is Mahabodhanaya. This is the great mercy of Chaitanya Mahaprabhu. And this mercy is coming also even today through the Sankirtan movement. By having regular Sankirtan, we can transform the demonic influence into a pious,
pure atmosphere, just simply by the chanting of the holy names. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಹಾಪದನ್ಯಾಯ ಅವತಾರமாக அவருக்கு அசுரர்களை கூட பக்தர்களாக மாற்றினார். கிருஷ்ணர் கூட அசுரர்களை வதம் செய்தார். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு எந்த அசுரனையும் வதம் செய்யவில்லை, அந்த அசுரனையும் பக்தனாக மாற்றினார். அவ்விதமாக கருணையை வாரி வழங்கினார். இதனால் அவர் மகாபதன்யாய அவதாரம் என்று கூறப்படுகிறார். அந்த கருணை இன்று சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் மூலமாக தொடர்ந்து செயல்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிற இந்த உலகத்தில். எனவே நாம் தொடர்ந்து சங்கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது அசுரர்கள் கூட மனமாறி பக்தர்களாக மாறுவார்கள். அதன் மூலமாக இந்த மொத்த சூழலும் பக்தி நிறைந்த சூழலாக மாறிவிடும். இந்த உலகமே பக்தி நிறைந்த சூழலில் மூழ்கிவிடும். Just as in the presence of the sunlight, all the darkness is removed. So in the same way, in the presence of Lord Krishna and Lord Krishna's devotees and the Sankirtan movement, then all the darkness of Maya is removed. Darkness cannot remain in the presence of light. In the same way, Maya cannot stand in the presence of Krishna. Wherever there is Krishna consciousness being propagated, then Maya cannot enter. இந்த மாயின் தாக்கம் படிப்படியாக இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கிவிடும். மாயால் கிருஷ்ணன் முன்னால் செயல்பட முடியாது. எப்பொழுது கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ண பக்தர்கள் மூலமாகவும் இந்த உலகத்தில் பிறகு பரப்பப்படுகிறதோ அப்பொழுது மாயின் ஆதிக்கம் இந்த உலகத்தில் படிப்படியாக நீங்கிவிடும். ஏனென்றால் மாயால் கிருஷ்ண பக்திக்கு முன்னால் தொடர்ந்து செயல்பட முடியாது. So Lord Krishna appeared 5,000 years ago. He performed his pastimes. He delivered the devotees. He killed some demons. And when the demons were all reduced, and he arranged for his own devotees to go back to Godhead, to go back to their own abodes in the heavenly planets or in the spiritual world. And then Lord Krishna departs himself. எங்கிருந்து வந்தார்களோ சிலர் சொர்க்கலோகத்தில் வந்தார்கள், சிலர் ஆன்மீக லோகத்தில் வந்தார்கள். எங்கிருந்து வந்தார்களோ மீண்டும் அவர்கள் அந்த இடத்தை அடைய கிருஷ்ணர் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்தார். அதன் பிறகு இறுதியாக கிருஷ்ணர் வில்லை முடித்துக் கொண்டு இந்த உலகத்திற்கு வருகிற ஆன்மீக லாபத்தை அடைந்தார். So foolish people, ignorant people, they think, oh, Krishna died. Oh, he got shot by an arrow and he died. They do not understand the transcendental nature of Lord Krishna. Lord Krishna performs these pastimes just to bewilder the minds of the ignorant people. But the devotees understand very well what is happening, that Lord Krishna is just disappearing to continue his lila in some other universe and to continue his pastimes in his own abode. For the Lord is not an ordinary person. So there's no question of birth or death, but it's the lila of the Lord. Just like the sun appears and then disappears, so the Lord also appears and disappears. பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணரை பார்க்கும் பொழுது அவர் அம்பு தைத்து காலில் அம்பு தைத்து சிந்திக்குமாறு ஒரு லீலையை பகவான் புரிந்தார். இதன் மூலமாக அவர்களை குழப்பினார். பக்தர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் பகவான் உன்னதமானவர், அவர் மரணிப்பதும் இல்லை, பிறப்பதும் இல்லை, அவர் விருப்பம் கூட தோன்றுகிறார், அவர் விருப்பம் கூட மறைகிறார் என்று. எனவே பக்தர்கள் பகவான் மறைவை தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். அயோக்கியர்கள் முட்டாள்கள் குழப்புவதற்காக இது போன்ற வெளிப்படமான சூழ்நிலையை பகவான் புரிகிறார். வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு ஒரு அம்பு தைத்து பகவான் இறப்பது கூட, காலில் அம்பு தைத்து பகவான் இறப்பது கூட தெரியும். ஆனால் உண்மை அதுவல்ல. இதை பக்தர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள், முட்டாள்கள் அயோக்கியர்கள் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். So when the sun disappears, it's not dead, it's just hidden from our vision. So in the same way, when the Lord leaves the world, it's not that he dies, but he's just hidden from our vision. For some time he is manifest, and then again he becomes unmanifest. சூரியன் மறையும் பொழுது அது அழிந்து விடவில்லை, நம்முடைய பார்வையிலிருந்து சில காலத்திற்கு அது மறைந்திருக்கிறது. அதே போலத்தான் பகவான் இந்த உலகத்தில்
வழி இருந்து விடுவதில்லை. அவருக்கும் போல தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்துகிறார், அதன் பிறகு அவர் தன்னைத்தானே மறைத்துக் கொள்கிறார். அதே போல தான் நம்முடைய பார்வைக்கு பகவான் மறைகிறார், உண்மையில் பகவான் அழிவதில்லை. So devotees are not bewildered by these things, but non-devotees, they cannot understand the pastimes. பக்தர்கள் இது போன்ற நிகழ்வுகளை பார்த்து குழப்பமடைவதில்லை, ஆனால் அபக்தர்களால் இந்த லீலைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. Okay, any questions? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj ji. Very pranam. My question is that ki bhakti should be apartiyata, but due to material conditions, three classes of this material world, graph of bhakti changes. Sometimes attending the classes, sometimes not attending classes, sometimes reading a Prabhupada book, sometimes not reading. So how to maintain our bhakti apartiyata in these three classes of this material world? How to maintain our bhakti? பௌதிக உலகத்தில் பௌதிக லோகத்தில் பௌதிக சூழல் இருக்கும் பொழுது சில தளங்கள் காரணமாக நம்மால் பக்தியை தொடர்ந்து செய்ய முடியவில்லை. சில சமயம் நாமஜபம் செய்கிறோம், சில சமயம் செய்யாமல் இருக்கிறோம், சில சமயம் பாகவத வகுப்பு கேட்கிறோம், சில சமயம் கேட்க முடியாமல் போகிறது. இந்த பௌதிக லோகத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது எப்படி ஸ்திரமாக பக்தி சேவையில் நாம் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுவது, அதற்கான வழிமுறை என்ன? Yeah, we have to be patient and you have to continue endeavoring. It's going to take some time. Practice. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Arjuna was saying, oh, I can't control my mind, it's so difficult. But Lord Krishna told Arjuna, he said, well, I know it's difficult, but it's possible. Two things, constant practice and detachment. So you want to control your mind? நாம் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும், முயற்சி செய்ய வேண்டும், பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அர்ஜுனர் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டார். அது கிருஷ்ணர் கூறினார், இது கடினமான செயல், ஆனால் சாத்தியமான செயல். பற்றின்மை மற்றும் தொடர்ச்சியான பயிற்சி இருந்தால் கண்டிப்பாக இதை செய்ய முடியும் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் வழங்கினார். So you want to control your mind, you want to be steady in bhakti, it's going to take some time. We're practicing, we're doing sadhana. We're not at the stage of siddha, we're not perfect yet, we're doing sadhana, we're on the path to become perfect. So you have to practice regularly. Every day we practice chanting. Every day we want to read Prabhupada's books. And we want to try to study with the association of devotees. And gradually, we will improve. Our hearts are like stone. And just like stone, it can be rubbed away by water. So the water, the hearing, the chanting will help to rub away our stone-like heart. And we will develop our Krishna consciousness. நாம் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், பக்தியில் நிலையாக செயல்பட வேண்டும், சாதன பக்தியை சரியாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும், நாமஜபம், பாகவத சிரவணம் போன்றவற்றை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் நாமஜபம் செய்வது, பாகவத சிரவணம் கேட்பது போன்ற செயல்பாடுகளில் தொடர்ந்து நாம் ஈடுபட நீர் எப்படி ஒரு கல்லை அரைத்தெடுத்து அந்த கல்லை தூள் தூளாக உடைத்து விடுமோ, அதே போல நம்முடைய மனதில் இருக்கும் களங்கங்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும். நாம் அந்த களங்கங்கள் நீங்கி நிலையாக ஸ்திரமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடியும். நாம் செய்வதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் பொறுமை காக்க வேண்டும், தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் பக்தர்கள் சங்கத்தில் ஈடுபட வேண்டும். அவ்விதமாக ஈடுபட நம்முடைய இந்த நிலையில்லா மனப்பான்மை நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். தொடர்ந்து நிலையாக நம்மால் பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடியும். நாம் செய்ய வேண்டியது தொடர்ந்து முயற்சி மற்றும் ஆசைப்படுவதே ஆகும். So you may be finding it difficult to practice bhakti, but don't give up. Keep trying, keep endeavoring. Failure is the pillar of success. Right? If at first you don't succeed, try and try again. Gradually, you'll improve. But you have to be patient. You have to be determined.
and you have to be enthusiastic. Right? These things are mentioned. So in every endeavor, these qualifications are required. Enthusiasm, patience, and determination. So please don't give up. தோல்விதான் வெற்றிக்கான முதல் படியாகும். எனவே நாம் பொறுமையாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும், உற்சாகமாக பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும், திடமான மன உறுதியோடு பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். இது மூன்று மிக மிக முக்கியமான விஷயங்கள்: பொறுமை, உற்சாகம் மற்றும் திடமான மன உறுதி. இந்த மூன்று பண்புகளோடு நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது நிச்சயமாக நாம் பக்தி சேவையில் வெற்றி முடியும். நாம் செய்ய வேண்டியது தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். மனம் தளர்ச்சி அடைந்து பக்தி சேவையை எந்த சூழ்நிலையிலும் கைவிட்டு விடக்கூடாது. Maharaj, yes. When Yudhishthira Maharaj was lamenting, Narada Muni gave transcendental knowledge to pacify his heart. But we see always this Jnana Yoga is speculative. It's always mentioned as speculative knowledge. But this transcendental knowledge helps Yudhishthira Maharaj to understand the truth. So why it is as speculative knowledge? Who is speculating? Jnana Yoga is always mentioned as speculative knowledge. Why it is so? Narada Muni is one of the spiritual authorities. நாரத முனிவர் யுதிஷ்ட மகாராஜுக்கு உபதேசம் வழங்கினார். அவர் உலகை கொண்டிருந்த போது ஞான யோகம் செய்யும் வழிமுறை என்று குறிப்பிடப்படுகிறதே, அதன் மூலமாக அடைப்படும் ஞானம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறதே, அதை பற்றி எப்படி புரிந்து கொள்வது பக்தரின் கேள்வி. நாரத முனிவர் பக்தியை பிரச்சாரம் செய்யும் அதிகாரிகளில் ஒருவர் ஆவார் என்பது மகாராஜ என்பதில் ஆகும். So when Narada Muni gives knowledge, he doesn't give speculation, but he gives according to instructions he's heard from previous acharyas. His own father was the guru of Brahma. Brahma is the guru of Narada, and Narada heard from Brahma, and he is teaching what he heard from his father. நாரத முனிவர் பிரச்சாரம் செய்து ஞானத்தை வழங்கும் பொழுது யூகத்தின் அடிப்படையில் அவர் அவ்விதமாக ஞானத்தை வழங்கவில்லை. குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக வழியாக அவர் கேட்டு பெற்ற ஞானத்தை தான் அவர் வழங்கினார். நாரத முனிவர் சொந்த தந்தை பிரம்மதேவர் ஒரு ஆச்சாரியர் ஆவார். பக்தி அந்த குருசீடர் பரம்பரையில் வந்த ஒரு பக்தர் ஆவார். அவர் மூலமாக உபதேசங்களை கேட்டு இந்த பக்தியை பற்றிய முழு ஞானத்தை பெற்று அதன் பிறகு நாரத முனிவர் உபதேசம் வழங்குகிறார். மன கற்பனை அடிப்படையிலோ மன யூகத்தின் அடிப்படையிலோ நாரத முனிவர் உபதேசம். When the knowledge leads to devotion, then it's not speculation. That is the perfection of knowledge. The goal of knowledge is to surrender to Krishna. ஞானம் ஒருவரை பக்திக்கு அழைத்து செல்கிறது என்றால் அந்த ஞானம் யோகத்தின் அடிப்படையில் கிடைத்த ஞானம் அல்ல, அது பக்குவ நிலையில் அடைந்த ஞானமாகும். ஆன்மீக ஞானத்தின் இறுதி இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணரை அடைவது, கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைவதே ஆகும். Bahunam Gyanmanamante Gyanavam Mam Prapadyante Vasudev Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. After many births and deaths, one who is actually in knowledge will surrender to Vasudev, Krishna. Such a soul is very rare. So this is the perfection of knowledge. So if one's knowledge leads to surrender to Krishna, that is perfect knowledge. Speculation, however, is not going to bring you to surrender to Krishna. பற்பல பிறவிகள் பிறந்து இறந்து முழுமையாக தன்னுடைய பாவத்திலிருந்து விடுபட்ட நபர் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைகிறார். அத்தகைய நபர் மிக மிக அரிதானவர் என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே இவ்விதமாக ஒருவர் ஞானத்தை அடையும் பொழுது அது யூகத்தின் அடிப்படையில் அவருக்கு கிடைத்த ஞானம் அல்ல, அது அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீடர் பரம்பரை மூலம் பகவான் கிருஷ்ணரே இந்த உலகத்திற்கு வழங்கிய பக்தி யோகத்தை பற்றிய ஞானமாகும். அந்த ஞானம் யூகத்தின் அடிப்படையில் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Speculation is just trying to come to a conclusion by the help of your own mind and senses. But real knowledge is acquired by hearing from spiritual authorities. மனம் மற்றும் புலன்கள் உதவியால் ஒரு முடிவுக்கு வருவது யூகம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் உண்மையான ஆன்மீக ஞானம் என்பது ஆன்மீக அதிகாரிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கப்படும் ஞானமாகும். Therefore Krishna says in Bhagavad Gita, just try to learn the truth by approaching a spiritual teacher and inquire from him
and render service. The self-realized soul has seen the truth and can impart knowledge unto us. So if one gets knowledge in that way, by hearing from the spiritual authority, that is perfect knowledge. That is not speculation. அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீடர் பரம்பரையில் ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி பணிவோடு அவருக்கு சேவை செய்து அவரை மகிழ்வித்து அவரிடமிருந்து ஆன்மீக ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்று கிருஷ்ணரை பகவத்கீதையில் உபதேசம் அடைகிறார். அவ்விதமாக பெறப்படும் ஞானமானது யூகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கிடைக்கும் ஞானம் அல்ல, பகவான் கிருஷ்ணர் வழங்கிய முறையான தெய்வீக ஞானமே ஆகும். There are two ways in which we can get knowledge. One is descending and one is ascending. The ascending process, that is speculation. That is a lot of trouble, very difficult to progress. But the descending knowledge, you take knowledge coming down, then it's very easy to receive that knowledge and you can make progress very quickly. இரண்டு வழிகளில் ஞானத்தை பெறலாம். ஒன்று மேலிருந்து கீழிறங்கி வரும் ஞானம், இதுதான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் ஞானம். இந்த முறையில் ஒருவர் எளிதாக ஞானத்தை பெற முடியும். இன்னொன்று கீழிருந்து மேல் செல்லும் ஞானம், அதாவது யூகத்தின் அடிப்படையில் நாம் ஒவ்வொன்றாக தெரிந்து கொண்டு மேலே செல்லும் ஞானம். இந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் ஒரு இறுதி இலக்கை நிச்சயமாக அடைய முடியாது, குழம்பி அவர் வழிமாறி செல்ல அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. So Narada Muni, he's devotee. He got his knowledge from Lord Brahma. And he's heard, he's studied, he's given us scriptures. We have the Narada Bhakti Sutra, Narada Pancharatra. He's teaching us how to worship the deity. So he is one of the 12 Mahajans. He's one of the spiritual authorities. And he didn't get his knowledge by speculation, but he got it through parampara. நாரத பக்தி சூத்ரா, நாரத பஞ்சராத்ரா போன்ற கிரந்தங்கள் மூலமாக விக்கிரக வழிபாடு எப்படி செய்ய வேண்டும், பகவான் கிருஷ்ணன் மீது எப்படி பக்தி செலுத்த வேண்டும் என்று நாரத தெளிவாக நமக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். அவர் உண்மையில் பிரம்மதேவரிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்றார். அவர் மனயுகத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு ஞானத்தை வழங்கவில்லை, மாறாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக ஞானத்தை பெற்று அதன் மூலமாகவே நமக்கு ஞானத்தை அவர் வழங்குகிறார். Hare Krishna Maharaj. Yes, Hare Krishna. Thank you so much for the wonderful class. Maharaj, you mentioned that to be consistent in bhakti, it is very, very important to constantly practice, be patient and having association with devotees. How important it is to regulate our habits of eating, sleeping, work and having a timetable of doing things at specific times. How important it is what? To regulate our habits of eating, sleeping, work and recreation and doing things at certain times. I mean having a timetable of doing things. Yes. உண்பது, உறங்குவது, பொழுதுபோக்கு போன்ற விஷயங்களை நாம் எப்படி நெறிப்படுத்த வேண்டும், ஏனென்றால் பக்தியில் முன்னேற பயிற்சி செய்ய வேண்டும், பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். இந்த விஷயங்களை பொறுத்தவரையில் நாம் எப்படி அதை கையாண்டு பக்தியில் முன்னேற முடியும்? Yes, this is mentioned in 6th chapter of Bhagavad Gita. Lord Krishna talks about regulation, that we should be regulated. Don't eat too much, don't eat too little, don't sleep too much, don't sleep too little. We should be regulated in our activities of working and recreation. Yeah, but regulation helps us to control the senses and the mind. If you have a regulated program, then it's easier to control your mind and senses. நெறிப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை நம்முடைய மனம் மற்றும் புலன்களை கட்டுப்படுத்த நமக்கு எளிதாக உதவுகிறது. அந்த நெறிப்படுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை நமக்கு இருந்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய மனம் மற்றும் புலன்களை நம்முடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியும். 6வது அத்தியாயத்தில் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார், ஒருவர் அதிகமாக உண்ணக்கூடாது, குறைவாக உண்ணக்கூடாது, அதிகமாக உறங்கக்கூடாது, குறைவாக உறங்கக்கூடாது. இவ்விதமாக பல விஷயங்களை பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் தெரிவிக்கிறார். இதை நாம் கடைபிடித்தாலே போதும், நாம் நிச்சயமாக பக்தியில் சிரமமாக முன்னேற முடியும். Okay. Online question. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Your servant Guru Kripa Maidas. We have around 100 devotees who have joined through various online platforms, Maharaj. One question is from Her Grace Chitra Mataji.
How did Maharani Kunti depart from this world? குந்தி மகாராணி எப்படி இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தார்? How? How did Kunti Maharani depart from the world? Well, I don't recall exactly how she departed from this world. As devotees, we're focused more on the activities of the devotees. We don't take pleasure in hearing so much about departure. But I thought maybe she followed the Pandavas. Along with their wives, they all went to the Himalayas. And from the Himalayas, they entered into they left, they gave up the world and entered into the spiritual world in the same bodies. The Pandavas went back to Godhead in their same bodies. பக்தர்களாக நாம் பக்தர்கள் செய்யும் லீலைகளில் தான், பக்தர்கள் செய்யும் செயல்பாட்டில் அதிகமாக ஆர்வம் கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் மறைவை பற்றி அதிகமாக நாம் அக்கறை கொள்ள தேவையில்லை. எனக்கு தெரிந்தவரை பாண்டவர்களை பின்பற்றி அவர் குந்தி மகாராணி சென்றார். பாண்டவர்கள் இமயமலைக்கு சென்றார்கள். அதன் பிறகு அந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டே அவர்கள் தங்களுடைய நித்தியமான சரீரங்களை அடைந்து ஆன்மீக உலகம் சென்றார்கள். இதுதான் எனக்கு தெரிந்தவரை அங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. Thank you, Maharaj. Next question is from Bharat Prabhu. In Bhagavad Gita, Krishna says, Yad Gatvana Nivartante Taddama Paramam Mama. Being the case, how the eternal associates, like the entire Yadu dynasty, came to this material world from spiritual world. யது வம்சத்தை போன்ற நித்தியமான சகாக்கள், பகவான் நித்திய சகாக்கள் எப்படி பௌதிக லோகத்திலிருந்து ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து பௌதிக லோகத்திற்கு வந்தார்கள்? Well, when they come along with Lord Krishna. They're in the association of Lord Krishna, and they come in the mood of service. So for devotees, wherever pure devotees, Nijasiddha devotees, they're coming from the spiritual world. They're coming in the mood of service to Krishna. And so it's not mundane. It's not like they fell down when they come to this world. They're coming to take part in Lord Krishna's pastimes. அவ்விதமாக பக்தர்கள் ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து பௌதிக லோகத்துக்கு வரும்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும் நோக்கத்தோடு வருகிறார்கள். எப்பொழுதெல்லாம் அது போன்ற பக்தர்கள் வருகிறார்களோ, பகவான் இந்த உலகத்தில் புரியும் லீலையில் கலந்து கொண்டு பகவானுக்கு சேவை செய்து அந்த லீலையில் உறுதுணையாக செயல்படவே அவர்கள் வருகிறார்கள். சாதாரணமாக ஜீவாத்மாக்கள் இந்த பௌதிக லோகத்தில் வீழ்ச்சி அடைவது போல அது போன்ற நித்தியசித்த பக்தர்கள் ஆன்மீக லோகத்திலிருந்து வீழ்ச்சி அடையவில்லை. பகவான் லீலையில் பங்கு கொண்டு பகவானுக்கு உதவிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக அவர்களும் பகவானோடு சேர்ந்து இந்த உலகத்தில் தோன்றுகிறார்கள். Thank you so much, Maharaj. Dandavat pranams. No further questions. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Jai. His Holiness Jai. Jai. Narasimha Swami Maharaj ki. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, thank you for your participation. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyev cha Hare Krishna. patitanam There is coupon bhavanebhyo for prasadam. vaishnavebhyo Please collect everyone. Hare Krishna. Nantakoti Vaishnavrinda ki Jai. Holiness Vignavinash Narasimha Swami Maharaj ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Om